Right. පුතේ අපි discuss කරා ඔයාලත් එක්ක hydrostatic pressure ගැන. About the hydrostatic pressure, right? About the hydrostatic pressure. So, and then we just learn about the atmospheric pressure, how this atmospheric pressure result. කොහොමද මේ atmospheric pressure එක result වෙන්නේ කියලා අපි බැලුවා දරුවෝ. Right? And then some applications of atmospheric pressure in our day-to-day life. In our day-to-day life also. Right? අපි මේ දේවල් ගැන කතා කරා. Right. ඉතින් අපි අද කතා කරන්න ඕනි about Archimedes principle. මම හිතනවා අපි ඒක කතා කරේ නෑ ඔයාලත් එක්ක. පොඩි පාඩ එකක් තියෙන මේ lesson එකේ ඉතුරු වෙලා අපි අලුත් lesson එක අද start කරනවා. මේ Archimedes principle ගැන කතා කරලා. It's about the Archimedes principle. Right. ඉතින් මේ Archimedes principle එකේදී මේ scientist එහෙම නැත්නම් Archimedes කියනවා okay එයා මෙන්න මේ වගේ statement එකක් දෙනවා දරුවෝ. When an object is partially or completely submerged in fluid, partially or completely submerged in fluid, the upthrust acting on it is equal to the weight of the fluid displaced, weight of the liquid displaced by the object, displaced by the object, right? ඉතින් මොනවා හරි object එකක් submerge වෙලා හරි submerge වෙලා එහෙමත් නැත්නම් අපි completely submerged වෙලා තියෙන්න පුළුවන් or partially submerged වෙලා තියෙන්න පුළුවන්. Partially or completely submerged in a fluid like this. මෙන්න මේ වගේ diagram එකක් බලන්නකෝ මේ වගේ situation එකක්. Simple situation like this now. Right? ඔන්න පුතේ අපි ගාව තියෙනවා මේ liquid එකක්. full කරලා තියෙන මේ liquid එක මේ vessel එකේ. And now you need to, right, you can introduce foreign object, solid object. මම මේකට introduce කරනවා solid object එකක් like this. Now what will happen? While introducing this object, this submerged, partially or fully submerged object to this water volume or the system, amount of water will displaced from this container. මේ container එකෙන් water amount එකක් එළියට displace වෙනවා. Amount of water will displace from this system. අපි මේ වගේ system එකකට water full තියෙන system එකකට පුතේ අපි මොනවා හරි solid එකක් add කරාට පස්සේ ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් එයාගෙන් part එකක් එයාගෙන් certain volume එකක් එළියට flow වෙනවා displace වෙනවා. Okay? So Archimedes කියනවා මෙන්න මෙහෙම the upthrust acting on it is equal to the weight of the fluid displaced due to this displaced by the object. Weight of the fluid displaced by the object. මෙන්න මේ එළියට ගියපු fluid වල weight එක equal වෙනවා කියනවා to the upthrust of this object. Okay? ඉතින් මේක Archimedes මේ විදිහට අපිට explain කරනවා. පුතේ ලියා ගන්න topic එක. Write this topic. Archimedes principle. Archimedes principle. Archimedes principle.
Archimedes principle. We'll write Pute. Archimedes principle states that Archimedes principle states that Archimedes principle states that a body immersed in a fluid is a body immersed in a fluid is a body immersed in a fluid is subjected to an upwards force subjected to an upwards force subjected to an upwards force equal to the equal to the equal to the equal to the weight of the displaced fluid weight of the displaced fluid equal to the weight weight force equal to the weight of the displaced fluid displaced fluid displaced fluid weight of the displaced fluid right but you better draw this diagram මේ diagram එක draw කරගමු very simple diagram එකක් හරි අපි ළමයි පුතේ මම මේක මේ නෑ ඕනේ ඔම තියන්න කමන්නේ ඔම තියමු ඔම තියලා වැඩේ කරන්නකෝ පුතේ මෙයාගේ රීඩින් එක පෙන්නනවා 5 kilograms කියලා 5 kilograms රීඩින් එකක් තමයි මෙයාගේ පෙන්නන්නේ but displayed amount of water displaced amount of water නෑ මෙතන මම 3 කරන්න 3 දාන්න හොඳද
3 kilograms තමයි දැන් පෙන්වන්නේ. මෙතන මෙයාගේ displaced amount of water 2 kilogram of water. 2 kilograms of water. එහෙමනම් පුතේ මෙන්න මෙයාට upthrust එකක් තියෙන්න ඕනි කොච්චරක්ද? කොච්චරක් තියෙන්න ඕනිද? 2 kilogram upthrust එකක්. මම kilograms වලින් දාන්නේ. ඔයාලට මේක පැහැදිලි වෙන්න. හරි? මෙන්න මේකට කියනවා upthrust කියලා. right? මෙන්න මෙයා initially තියෙනවා පුතේ මේ 5 kilogram. Here this metallic block or maybe wood or something ඕන එකක් කමක් නැහැ. මෙයා 5 kilograms බරයි. මෙයාව තමයි මම මෙතෙන්ට දාන්නේ. එකක් draw කරගන්න. right? Same block. හරිම simple. මේ තියෙන volume of the displaced water. Volume of the displaced water mass of the five kilograms මේක දාමු මේ spring balance reading 3 kilograms. හරිම ලේසි. draw කරගන්නකෝ. hurry up. පුතේ මේ theory parts හරියටම දැනගන්න දරුවෝ. හරි? තේරෙන්නේ නැති දෙයක් තියෙනවා නම් නැවත අහන්න.
Okay. Right, I'll explain now. මම එකපාරක් ඔයාලට කියලා දෙන්නම්. මේ බලන්නකෝ. It's very simple. Now, initially we have a metallic block with 5 kilogram of mass. And then ඔයා මේක spring balance එකකින් බැලුවොත් the value should be 5 kilograms no. මම ඕනනම් දාන්න දෙකක් spring balance එකක් use කරොත් දැන් මේකට ඔයාලා spring balance එකක් use කරනවා. spring balance එකක් use කරලා පුතේ ඔයාලා බලනවා මෙයාගේ mass එක කීයද කියලා. මෙයාගේ mass එක කීයද? 5 kilograms. හරිනේ? Right. Then මේක submerge කරනවා. merge fully immerse කරත් කමක් නැහැ. Then you will observe that volume of water will displace. වතුර ටිකක් එළියට displace වෙන්න පටන් ගන්නවා. වතුර ටිකක් මේකෙන් එළියට වැටෙන්න පටන් ගන්නවා. Then wait out. measure කරලා බලන්න mass එක කීයද කියලා. And then you will observe that, you will notice that the difference between two readings, you will observe or monitor that these two readings with some difference. But once you add this reading to the reading which you obtain by weighing out this displaced water, now you guys can observe it's equal to the actual mass of it. So what happens here? The remaining 2 kilograms balanced by the upthrust force. Got it? මෙන්න මෙයාගේ මේ upthrust force එකෙන් තමයි ඊටු 2 kilograms balance උනේ. තේරුණාද පුතේ? මේ ඊටු වෙලා තියෙන 2 kilograms balance උනේ මෙන්න මේ upthrust force එකෙන්. මෙන්න මෙයාගේ. මෙන්න මේකේ. එයා මෙතනින් 2 kilogram මෙයාගේ 2 kilograms balance වෙන්න එයා force එකක් දෙනවා object එකට metallic block එකට. And then as a result of that you will observe that this value. But what will happen once you try to immerse this object, what we call the you can immerse this, you can fully immerse this, no? Maybe they're fully immersed karna. Then what will happen? Then even this value will increase. This will decrease. Balance applied by the upthrust. Force. Okay? So this is what we call the Archimedes principle. Right. So they will write this. ලියා ගන්න මෙහෙම. Based on the above observations, we can conclude that the weight of an object
The weight of an object that is partially or fully immersed, that is partially or fully immersed, that is partially or fully immersed, that is partially or fully immersed in a fluid, in a fluid in a fluid while floating is equal to the while floating is equal to the while floating is equal to the upthrust acting on upthrust acting on upthrust acting on upthrust acting on the object end, on the object end, upthrust acting on the object end, the weight of an object and the weight of an object and the weight of an object that is fully sunk in the fluid is greater than the upward thrust, greater than the upward thrust, greater than the upward thrust. Greater than the upward thrust. Come on, come on. The object sinks in the fluid. Come on, the object sinks in the fluid. With a star point එකක් දාලා ලියා ගන්න. If the upthrust acting on an object fully immersed in a fluid fully immersed in a fluid, comma, number one, fluid is less than the weight of the object, weight of the object sinks in the fluid. Number two,
is equal to the weight of the object, weight of the object floats in the object floats in the fluid while being fully submerged in it. Fully submerged in it. Okay. Last point. Puti, I'll explain one by one. Making it apahu kata karana mama. Last one is greater than the weight of the object the object floats. The object floats while partially submerged in the fluid, so that an upthrust equal to weight of the object acting on it. Right. I'll explain one by one. Api eking එක කතා කරමු. ඔයාලා ලියා ගන්න. Right. Number 1. First one එක බලමු. First one එක ලියුවනේ හරි. බලමු. It is less than the weight of the object sinks in the fluid. The upthrust acting on an object fully immersed in a fluid. The upthrust acting on an object fully immersed in a fluid is less than the weight of the object sinks in the fluid. Hari anything? Pute. Fully immersed වෙලා තියෙන object එකක හම්බ වෙන upthrust එක. Fully immersed වෙලා කියන්නේ මේ වගේ fully immersed. එහෙම තියෙනවා. මේ වගේ fully immersed වෙලා තියෙන එක. Okay? Is less than the weight of the object. Less than the weight of the object sinks in the fluid. මෙන්න මෙයාගේ weight එකට වඩා අඩු value එකක් තමයි ලැබෙන්නේ. Right. Second one is equal to the, ඒ කියන්නේ if the upthrust acting on an object fully immersed in a fluid is equal to the weight of the object floats in the fluid while being fully submerged in it. පුතේ submerge වෙලා යා float වෙනවා නම් අන්න එතකොට upthrust එක equal වෙනවලු මෙයාගේ weight එකට. Last one is greater than the weight of the object. ඒ කියන්නේ if the upthrust acting on an object fully immersed in a fluid is greater than the weight. Weight එකටත් වඩා වැඩි වෙනවලු. කාගේද? object එකේ. ඒ කියන්නේ මෙන්න මේ object එකේ ඔයාලට පේන්නේ නේ. හරි. කොහොමද මම draw කරන්නේ? හරි. මේ වගේ තැනක right. දැන් මෙන්න මේ වගේ තියෙන object එකක්. මේ liquid එක මෙයා fully immersed වෙලා තියෙන object එකක් තියෙනවා කියන්නකෝ. Right.
is greater than the weight of the object floats while partially submerged in the fluid. So that an upthrust equal to the weight of the object acts on it. Right. Now, by looking at these explanations, by looking at one by one, you will notice that this upthrust change according to the position of that object. එයා පාවෙනවද, submerge වෙලාද, fully immerse වෙලාද, ගිලිලාද, මේ reason එක මෙයාගේ තියෙන upthrust එක වෙනස් වෙනවා, අඩු වෙනවා, වැඩි වෙනවා කියලා අපිට පැහැදිලි. Okay? Right. පුතේ හරියක් ඉක්මන් කරන්න. ඉක්මන් කළා ටික complete කරගන්න. අපි මේ lesson එකේ last part එකේ ඉන්නේ දැන්. හරියක් ළමයි. Hurry up, guys. Okay, ළමයි. Right. Okay, now last part of this lesson නා මේ අන්තිම part එක ගැන කතා කරන්නේ. Very important one නා. exam එකක සාමාන්‍යයෙන් අහලා තියෙනවා මේක. paper එකක් ගත්තොත් බලා ගන්න පුළුවන් question එක. Right? So here now we'll discuss about the hygrometer. Hydrometer. The hydrometer is the instrument which we use in order to measure the density. Which use in order to measure the density of a liquid. Liquid එක density එක බලා ගන්න අපි use කරන instrument එකට අපි කියනවා hydrometer කියලා. Right? Hydrometer. So basically this instrument made up of glass, made out of glass, and some solids, basically mercury or lead, trapped inside. So this is මම මේකේ diagram එකත් එක්කම කතා කරන්නම් දරුවෝ මේ බලන්නකෝ. දැන් මේක මේ අපි සාමාන්‍යයෙන් හදන්නේ glass වලින්. hydrometer එකක් හදන්නේ පුතේ glass වලින්.
Right. Okay, look. This sort of structure or this sort of instrument right? Sealed instrument, make a seal, fully closed instrument and scale එකක් තියෙනවා මෙතන. No need to draw, දැන්ම draw කරගන්න එපා. Right here, මෙන්න මෙතන මේ යට you guys can observe some lead shots or mercury particles. Right now, this will allow to place this in stable position. Scale here and lead or mercury shots. Right. Then දරුවෝ අපි කරන්නේ මෙයා මෙන්න මේ instrument එක place, you need to place this in a water bath or any other liquid, any liquid that you should you need to measure the density. ආට density එක measure කරගන්න ඕනි liquid එකේ මේක place කරන්නයි තියෙන්නේ. Right, since it's made out of glass, the reactivity is also very low. React වෙන්නෙත් නෑ මොනවත් එක්කවත් මෙයා glass වලින් හදලා තියෙන නිසා normally, right? Okay, so පුතේ topic එක දැම්ම නම් මේක draw කරගන්න. hurry up and draw this. Draw and name it, huh? ළමයි මං කරමු. nice draw කරගන්න. ඊළඟ ආයත නෑ. ඊට මේක හිට ගන්න නැහැ කියලා. අපිට සමුද හදාගන්න නෑ. ඉතින් මට කිව්ව අවුල නැහැ කියලා. අම්මෝ මේක මේ සිංහලයි අරගෙන ආවද කියලා බලලා ගන්න. කවදාවත් එපා මේ සතියේ ගහන්න කිව්වා. ඒක තමයි.
මෙහෙම කරමු. ගෲප් එකක් හදලා ඉස්සරලට සර්කියුලේට් කරන්න. නෑ. අනිත් කට්ටිය ෂෙයා කරන්න කියලා දාන්න. ඉතින් ඉස්සරලා යන ගෲප් වල දැම්මම පස්සේ ඒක කරලා එනවා. පුතේ හරි අප්පා. Right. Okay guys. පුතේ අපි හයිඩ්‍රෝමීටර් ගැන ලියාගත්තේ නෑ නේද? හයිඩ්‍රෝමීටර් ගැන ලියවද ළමයි නෑ නේද? මං කීව විතරද? We'll write a hydrometer is an instrument. A hydrometer is an instrument. A hydrometer is an instrument. A hydrometer is an instrument that is used to measure. That is used to measure. That is used to measure the density. That is used to measure the density. Used to measure the density or specific gravity. Density or specific gravity. Density or specific gravity of liquids. Density or specific gravity of liquids. Density or specific gravity of liquids. Full stop. Full stop. Full stop. Star point, star point. Star point. It is especially used to, or these, it is especially used for, it is especially used for measuring low density liquids. Measuring low density liquids. Measuring low density liquids. Density adu liquids mind තමයි අපි ගන්න. Low density liquids. වැඩිපුරම low density liquids.
right පුතේ අන්තිම පාර්ට් එක මේ ලෙසන් එකේ අන්තිම පාර්ට් එක right පුතේ ඔයාලා මේ වගේ බීක් එකක් අපි ඩ්‍රෝ කරගමු මේ වගේ ඉන්ස්ට්‍රුමන්ට් එකක් මෙයාගේ වෝටර් තියෙනවා මේ උඩට යනකම් වෝටර් ෆිල් කරලා තියෙනවා and now you can introduce a hydrometer පුතේ මේ අපි දාන මොනවාද මර්කරි හරි ලෙඩ් ෂොට් වලට උඩින් තියෙනවා වැක්ස් ලේ එකක් අර ඒක එහෙම යන එක නවත්ත ගන්න වැක්ස් ලේ එකක් අපි දානවා this is the cylinder here's the float section මම මෙතන දානවා දරුවෝ මේ specific gravity markings කියලා. ඒ කියන්නේ ඇත්තටම ස්කේල් එක කියන එක තමයි කියන්නේ. දැන් මෙයාගේ ලෙවල් එකක් තියෙනවානේ මෙතන. මෙතන ලෙවල් එකක් පෙන්නනවානේ මෙන්න මේ ලෙවල් එක. ඕක තමයි reading එක වෙන්නේ. This is the reading. right පුතේ මේක draw කරන්න කලින් ලියා ගන්න මෙන්න මේ topic එක. write this topic measuring 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 the density measuring the density measuring the density of a liquid measuring the density of a liquid using a hydrometer right then draw karagan then I'll explain
හරි අපි ළමයි අපි අනිත් ලෙසන් එක ස්ටාර්ට් කරන්න ඕනේ පුතේ. මම ක්‍රමය නිසා. හරි. It's very simple. I'll explain the method or the procedure in order to obtain in order to measure or in order to obtain how to obtain accurate result, accurate reading. Hurry up. Right. ඔයාලා කරන්න මම සයිඩ් එකෙන් මේ නෝට් එකක් දෙන්නම්. Right. පුතේ ඔයාලා කරගෙන යන්න. ඩ්‍රෝ කරගෙන යන්න ඔයාලා. මම පොයින්ට් ෆෝම් එකෙන් ඔයාලට මෙතන දෙන්නම්. නම්බර් 1. පේනවද? පේන්නේ නැහැ නේ.
පුතේ හරියක්. හරිද? අපි ඩිස්කස් කරමුද මේක? Right. But then, first of all, now, not only for this activity, for any activity, for any experiment, before any experiment, or before any activity, you guys need to clean the equipments. අපි experiment එකකට use කරන equipments අපි fully clean කරන්න ඕනේ. Totally clean කරන්න ඕනේ before that activity or experiments, and you need to dry it out. Dry කරගන්න. Why? You know why? Now in science, you're dealing with matter, no? Dealing with reactions, dealing with chemical composite components. So if some impurities or some unwanted particles to present, total experimental results may vary. පුතේ අපි මේ වගේ එක්ස්පෙරිමන්ට් එකක් කරනකොට ඒකෙදි පාවිච්චි කරන ඉන්ස්ට්‍රුමන්ට්ස් හරි විදිහකට ක්ලීන් කරේ නැත්තම් ඒ එක්ස්පෙරිමන්ට් එකේ එන අවුට්කම් එක රිසල්ට් එක සම්පූර්ණයෙන්ම වෙනස් වෙන්න පුළුවන්. Your observations, your conclusions totally wrong there. Therefore, need to clean these instruments first. And then draw the sample of liquid into the test jar. මේ test jar එකට ඔයාට අවශ්‍ය liquid එක මේ test jar එකට පුරව ගන්න ඕනේ. Then hold the thermometer by the top and slow, not the thermometer, hydrometer. This should be hydrometer. By the top pan, slowly lower the test jar. Lower into the test jar. Make sure the hydrometer does not touch the sides of or the walls of the test jar. මේ test jar එකේ මේ walls බිත්ති වල ගෑවෙන්න බෑ මේක. එහෙම වුණොත් එයාට external force එකක් හම්බ වෙනවා. Due to that external force, what will happen? Reading එක වෙනස් වෙනවා. Finally, read the correct number or the reading from the scale. ඒක කොහොමද ගන්න? පුතේ අපි දන්නවා මේකේ water වගේ නම් තියෙන liquid එකක ඕනෙම liquid එකක අපිට බලා ගන්න පුළුවන් formation of meniscus. meniscus එකක් හැදෙනවා. දැන් එයා අපි දන්නවනේ meniscus එකක් කියන්නේ මොකක්ද කියලා. මෙන්න මේ වගේ දෙයක්. මෙහෙමනේ. අපි මේ වගේ තැනකදී පුතේ reading එක ගන්න මේ 8ම level එකේ. ඈත යන්න ඕනේ මෙතනින්. දන්නවනේ? Right. එහෙනම් මේ reading එක ගන්නකොටත් අපි need to be very careful. If not, invalid value. You will read the invalid value. Okay, guys. So hurry up and copy this. ඉක්මන් කරන්න. hurry up. පුතේ මෙතනින් මේ lesson එක ඉවර වෙනවා. hurry up.
Okay guys, right. පුතේ ඔයාලට homework එකක් තියෙනවා දරුවෝ. හරි මේක ඉවරයිනේ මේ වැඩ ඉවරනේ හරි. පුතේ homework එකක් තියෙනවා. homework එක තමයි මේ lesson එකේ exercise එක complete කරන්න ඕන. Need to complete the exercise, right? Need to complete the exercise. Yes. Okay? හරි. පුතේ අපි අපේ අලුත් unit එක start කරමු. ඊළඟ unit එකට යමු අපි.